low ratio. Ora passiamo le ruote, che sono così, più aderenza, un circuito per provare le caratteristiche del veicolo. Ogni salita, discesa, ogni passaggio comunque presenta delle difficoltà diverse. E a me è l'unica macchina che può portare questi strade. These are the axle twisters. They're 16 centimeter bumps. We use it to teach different kind of braking techniques. We use the left foot to brake along here so that it's nice and smooth as you come down the bump. Vedete che sono dei tossi in entrambe le ruote, così da testare i differenti tipi di frenata, come la macchina affronta sosta. Queste quattro le ruote sono in posizione diversa. Drastic drop is 60% down, and then we'll go up 65%. Una discesa del 60% e una salita del 65%. But as soon as we get moving, well, I'm not braking at all. It's all engine braking. Until here. Poi soprattutto ho notato che lei non ha frenato per niente. Infatti. Perché c'è automatico, c'è il freno automatico del motore. And then this is 65% up. You can see on the other side there's steps on the right and flat on the left. Underneath us, it's steps on the left, flat on the right. So that you can feel the different kind of traction and how smooth it is with the car going down. Sotto noi abbiamo le scaline a sinistra e la discesa a destra. Girando al contrario. The other thing it shows is the approach and departure angle of the car. That means the maximum hill it can climb. So we can do some pretty big ones in this car. This is where we come to watch the Formula One, so we can see the whole race from here. Loro di solito vengono qua a vedersi la corsa. Sì. And it's free. Va bene. Fuori strada. Poi il bello di questo percorso è che comunque riprende anche la morfologia del territorio. Una parte è artificiale e una parte naturale. Questo è un tunnel con all'interno c'è un guado? Sì, c'è un guado di 60 cm. Le gobbe del cammello sono ancora salita e discesa continuativa in una superficie rocciosa. These are 70% up and 75% down. Quindi 50 su 75. And we'll just get to the top, stop, let the car make sure it's stable, check what's down the bottom, and then off the brakes. Non è tanto semplice guidare in questo modo. We'll go a little bit slower this time, but still, no brakes. Ancora una volta senza freni, ho visto che la prima volta si oggi senza freni ma bisogna scegliere. La seconda volta basta andare senza freni, la macchina. Adesso qui c'è un percorso a binari.
balance on here. This is quite challenging because the wheels actually are wider than the bars, so they're hanging over the sides. Questo è veramente difficile anche per l'autista perché sì, comunque la macchina è più larga di binare, infatti. Beh, certo, di solito tanto va giù. Adesso non più, la discesa. Finish. No, what? Not yet. When we're crossing big ditches, we make sure that you always go at 45 degrees, or else you'll stick the nose of the car and the tail will come up and you'll be stuck there. Di cosa arriva sopra? Sì. We're not going to do the Hummer steps today because you can see all the wood is broken at the top of the step. But what happens is the car drives straight up, front wheels go up, back wheels come up, and then the same on the next one. They're 16 inches. This is the only road-going car that can do them as well. Like other off-road vehicles can, but they're only for the off-road. And who broke the wheel? All the cars. Every time we use it, we just got to replace the wood. It's a normal thing. Questo qui ora... Well, because when the cars come up, the wheels start spinning, so it just breaks away the wood. It's a normal thing, but we've got to replace it before we do it again. Quindi quegli scalini sono un po' la parte più interessante anche del percorso, perché sono 60 pollici, che sei l'unica macchina che riesce a montare salire le scale. L'unica cosa è che devono cambiare l'elastico di legno, perché hanno consumato a forza di salirci. Quando le ruote arrivano lì, non si girano un po', le hanno consumate e finché non li cambiano non si può salire. Okay, we're going to go up, down, up again. This is 65% up. You can feel the wheels slipping a little bit, but it's easy. Nonostante comunque ormai ci sono neanche slittamenti delle ruote. Hanno una sterzata pazzesca. Then we're going to go down and do a U-turn and come straight back up there. But there's quite a big hole, so I'll have to watch that we don't get stuck in it. Yeah. You got it. Yeah, I know. So what we'll do, we'll put the diff lock on so the back wheels are locked together, spinning at the same speed, and we'll just go straight up out of the hole. Ce la vendono alla fine come le pentole. Come le pentole. Fa la dimostrazione poi. Can you see that white ball over there in the distance on top of the hill? The white ball over there, that is the, just to the left of it is the highest point in Bahrain. It's not very high. Sì, stai vedendo la stessa cosa. E quella sotto invece è una base militare. Quella laggiù. Poi ti stavo dicendo, no, che tutta la parte sud dell'isola è deserto ed è occupata dai militari. Guardate che l'altra camera come Si è fermata anche là. Did they get stuck as well? Yeah. Yeah. È partita. Vede come And just go straight up. la facilità. Okay, so we've done 60%, 65, 70 and 75%. This one's 85%. Questa è la discesa più orribile, 85%. Right here is 85% down. And then this one is 50% sideways. Questo qua
è molto particolare perché sta a 50 solo da una parte. And then as we come here, this front wheel is in the air, Si rischia il ribattamento. Sì. and then it touches down just there. Sì, perché se si alza una mano Sì. Ma qua anche quando il terreno è bagnato fanno riduzione. non so. It was asking if this man actually. Yeah. And, you know, when everything is wet, it rains. No problem. No problem. Vabbè. Nope. In fact, we came a couple of weeks ago and it was Yeah. To be honest, we don't get so much rain that it matters. Yeah. But no, the only time we have a problem is on the Hummer Hill because it's so steep. Okay, so But if we put the diff lock on, no problems. invece non ci sono assolutamente problemi, basta mettere il controllo fondamentalmente delle ruote posteriori. Se la macchina è slitta, Il deserto. Questo è quello. Ah, comunque. Questa è la prova del deserto. The thing about the rain is it just makes the sand less fun. The sand gets really hard and compacted, So so it's easier, no? yeah, and boring for us. Ok, se alzi quando piove è pure più facile perché comunque ti compatta la terra. Ah, cazzo. No, ma io dicevo là sulle pietre, sulle pietre sotto. Più scivoloso. Comunque nessun problema anche là. We want less traction, so I've pressed the TC2 button, and we want more speed, so we've gone into high locked. Perché abbiamo messo il Alzato. cambio alto, sì, abbiamo stato... Questo sta via. proviamo. It's not like being in the desert in the dunes, but it's close. I'll go back to all the normal settings. So we did 50% side lean over there. I think that this one is more. But we haven't measured this. La tendenza laterale. Si fermano sconnessi. That hill over there is the one that we came down. That was 85% down. This one is 85% up. Quello che abbiamo fatto prima è l'85% giù, Sì, sì, sì. se invece 85 su, si sente di più. This we use it to teach what to do if you start to slide. So as we come along here, already the car starts to head down, so I've got to turn into the slide. If I start to turn back up, the back of the car will spin out and will roll down the hill. So what do you do? You turn down into the slide. Ah, ok. Yeah. If you try to turn up the hill, that's when you roll. Sure. Quindi quando ci sarà anche la pendenza, serve appunto per imparare che non bisogna ovviamente girare dalla parte opposta, non bisogna provare a salire, altrimenti la macchina si lascia automaticamente. Quindi bisogna cercare di scendere. Sì, vedi. Perché io fatto qui c'è ancora siamo nell'acqua, però c'è questo passaggio, si ferma in mezzo, si aspetta che Poi arriva di la superficie si scenda dall'altro lato. li lancia e va giù. Oh, I didn't do it! Ah, We'll try again after that, okay? This one again, this is 65% down with no braking. Anche senza freno.
always got to go back into the high ratio gear before you go on the road, or else you'll wind up the transfer and break it. Quindi quando si ritorna da saltare bisogna mettere il cambio aria. Da sopra vengono poi. Da sopra. Sì. Che sono i box, Sì, il infatti. circuito. Bella però, una bella cosa. This area just on the right is where we're building a new course for the Apaches. For what? Apaches, it's kind of like an off-road go-kart, a cross between a quad bike and a go-kart. Stanno facendo un altro circuito fuori strada. Deve essere in mezzo fuori strada. What else have we got? Oh yeah. This area here is for the quad bikes. Per il quad? You can see where all the rock is because they had to blast away all of the rock to build the Formula One track because it used to be a very rocky, hilly area. So they just came out and within 16 months they managed to dynamite the whole thing and build the track. Sì, penso. Nel centro dell'isola. Non ci sono Dovuto sì. alture, Però comunque This where we're coming up to just now is turn 1. Questa qui è la gradinata di cui parlavamo, che mi sa
fa dagli studenti Ah, ecco. che hanno proprio l'università là dietro, quindi loro hanno l'accesso. Sì. Lì invece è una gradinata a vita, perché sta sulla questa curva, Quindi la meglio. che è una curva pericolosa. This over here is where there's a remote control car racetrack. Ah, ok. E le macchine si telecomandate. Ah. From here you can get from this stand, OC stand, 65% of the race you can see.